Bienvenue dans une nouvelle soirée de mystères foiders et résonances cons. Au chaque tic-tac d'horloge et chaque goutte de pluie sur les rebord de la fenêtre, vous rapprocha d'une apaisent fervent. Ici, les énigmes se dévoilent lentement. Et la manière d'une feu de cheminée crépitant dans une maison de campagne anglaise. Commentez votre ville ou votre histoire policière favorite pour relaxer l'esprit. Quel énigme vous apaise? Quel détective vous berce le soir venu? Aujourd'hui, nous rejoignons Miss Marple dans le décor trompeusement paisible de Sainte Mary Mead. Les rosiers sont en fleurs, la vie est servie, mais derrière les voyages. Et les sourires polis, quelque chose cloche. Vous êtes sur le point de plonger dans un monde où le mystère est serein. La déduction logique et le danger n'est jamais plus qu'une silhouette élégante sous la lueur des réverbères. Astérisque. Partagez en commentaire. Quel est votre mystère apaisant préféré? Celui qui vous accompagne quand le monde devient trop bruyant? Reposez-vous. L'enquête commence. Mais ici, mime les secrets murmurent doucement. Le village d'Est Eloï des Roses. Savez-les doucement, sous une brume légère, les pierres. Des vieux murs lucéent encore de l'humidité de la nuit. Et dans les jardins bien tenus, les oiseaux chantent avec rejoignent, comme s'ils respectaient un silence ancien. La tranquillité semblait absolue. Mais pas pour tout la mondaine son. Salon, Madame Claire Beaufort recite la vie avec précision, comme chaque matin, et 8 heures. Elle choisissait toujours la porcelaine fine et roses blues. En face d'elle, Miss la chienne Marvel, une dame discrète aux cheveux d'argent bien coiffés, observait la vapeur se lever de sa tasse, avec un air songeur. Il y quelque chose qui cloche ici, murmura-t-elle, en regardant par la fenêtre. Claire haussa les sourcils. Daluchian secoua doucement la tête. C'est justement cas. Tout est comme le tic-tac de l'horloge ancienne ponctuait la pièce. Une pluie fine se mighty tomber, rythmant les pensées des deux femmes. Un corbeau traverse lentement. Le ciel pâle, battant d'elle comme un présage discret. Tu sais que l'ab norit n'est pas venu et la messe de mercredi? Continua Lucien. C'est la première fois depuis 26 ans. Et personne en parle. Claire possède tasse. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Lucien se leva, adjusta son châle de laine, et répondit simplement. Si il n'est pas créer Claire. C'est à découvrir. Asterisk Lucien Marvel, I might réfléchir en marchant lentement. Son parapluie et la main, les pensées bercées par le clapotis de la pluie sur les feuilles. Si matin-là, elle s'était dirigée vers la petite place, là où traînait en vue de l'oul centenaire. C'était là que l'ab norit s'asseyait toujours avant ses visites. La banque était vide, évidemment, humide aussi. Mais si qui attira l'attention de Lucien, c'était un petit mouchoir blanc, tourné dans la herbe, à moitié couvert de gouttes. Broad de l'initial N, il semblait épine froisse, comme les à la hâte. Elle se pencha lentement, la ramassa avec précaution, et le plia dans un papier cire. Elle n'était pas détective, mais elle savait que chaque détail avait son importance. Surtout dans un village où les gestes sont si souvent les mêmes, si répétitifs, qu'à celle oubli devient un si aridatic d'out place. La Baulinger, Madame Sorel, observait la skein derrière ses vitrines. Imbue. Elle connaissait Lucien depuis toujours, et savait qu'une promenade par temps de pluie n'était jamais anodine chez elle. Lucien leva les yeux et croisa son regard. Un simple signe de tête, suffisant.
Elle se comprenant sans mots. La pluie, plus fine maintenant, semblait vouloir choquer elle aussi. En repartant, Lucien passait dans le presbytery. Les volets étaient clos, la botte aux lettres débordait légèrement. Et dans un pot de fleurs brises, elle apricot. Un morceau de papier jaune, roule et noé d'un ruban. Trop propre pour avoir été là longtemps. Elle le glissa dans son sac sans l'ouvrir. Chaque chose en son temps. Le retour à la maison s'est fait lentement. Les villages restaient silencieux, comme si retenaient son souffle. Seul le vent, léger, faisait grincer une girouette au loin. Un son presque passant, presque famille, r.ace, de nouveau dans son fauteuil. Une tasse chaude entre les mains, le chien chuchota. L'ab n'a pas disparu. Il s'est tu. Asterisk apers avoir sèche suspectance p restu pole, Lucien. Posa la rouleau de papier sur sa table d'appoint. Le crepitement du bois dans the feu formait un fond sonore apaisant, presque méditatif. La maison sentait le cire, le vieux papier et la lavande séchée. Avec soin, elle déroule le ruban. Le papier, jauni par le temps mais propre, portait une écriture fine et nerveuse, presque précipitée. Si n'était pas une lettre. C'était un extrait de journal intime, ou peut-être un carnet de pensées. Chaque jour est une répétition. Mais le silence du corps n'y trompe pas l'oreille de l'âme. Le tilleul sait. Lucien relut la phrase 3 fois. Le tilleul? Était-ce un symbole? Ou bien une cache? Dans les récits qu'elle affectionnait tant, tout avait un double sens. Elle s'arrête doucement. Cette fois-ci, le mystère était réel. Et pourtant si calme. Elle se leva, se dirigia vers la bibliothèque, et prit un carnet vierge. Chaque affaire, même douce, méritait d'être consignée. Elle inscrivit la date, un résumé du jour, et la mention mouchoir broad, letter. Absence du cure. Puis, comme chaque jour depuis 20 ans, elle prépara un de Darjeeling. Le tic-tac de l'horloge semblait plus lent aujourd'hui, comme pour accompagner ses pensées. Le ciel restait gris, stable, comme suspendu. Vers 6 heures, elle recut la visite de Jean Paul, l'assistant du pharmacien. Il venait liver. Une pommade pour ses rhumatismes, mais sa voix tremblait légèrement. Mademoiselle Lucien, vous savez pour Monsieur Lab. Elle hocha la tête. Il est. Silencio. 10 sons Paul serra son beret entre ses mains. Il m'a confié un livre la semaine dernière. Un vieux missile. Il m'a dit de le garder cache. Mais il m'a jamais dit pourquoi. Lucien s'arrête doucement. Ah bien, Paul, j'y crois qu'il est temps de voir si tu caches ce livre. De prières. Asterisk le lendemain matin, le ciel était d'un gris laido uniforme, comme si le monde s'était recouvert d'un voile de coton. Le vent s'était calme, laissant place à un silence épais, seulement interrompu par le tintement régulier de la cloche de l'église. Qui sonnait 8 heures. Lucien ouvrit la porte au Jean Paul, toujours aussi nerveux, mais déterminé. Dans ses mains, un missile ancien, et la reliure de cuir noir patiné par les années. Elle l'invita à entrer, lui offrit une tasse de verveine cette fois, et posa le livre sur la table. Le volume semblait ordinaire à première vue. Des pages jaunes, des prières manuscrits dans les marges, quelques feuilles ajouts. Au fil du temps, mais Lucien savait observer. Son regard s'arrêta sur un détail subtle. Une page légèrement décollée, comme si elle avait été ouverte et refermée plus souvent que les autres. Elle glissa doucement son doigt le long.
Galet relieur. Une cadre cedant épine, lace apparater and petit papier ply. Delicate, comme un L de Papillon. Elle le déplia lentement. Une phrase unique, y était inscrite. Quand l'ombre tombe sur les pierres bénies, regarde sous la quatrième. Vitrail. Paul fasten, retenait son souffle. La quatrième vitrail, dans l'église. Chucho ta-t-il dot Lucien hacha la tête, pensive. Oui. À la lumière du soir, quand le soleil s'est couché. L'ombre reveler quelque chose. L'ab savait qu'il n'aurait plus l'occasion d'y retourner. Il est les si messager so, qui saurent le lire. Le feu crépitait doucement. Une odeur de bois flottait dans la pièce, Mali. Et celle du papier ancien. Le calme était presque total, mais empli de si suspense tranquille que seul une inquiète bien construite pas offrir. Lucien referma le missile. Si Sawyer, Paul, just devant la couture du soleil. Nous irons ensemble dot et. Elle ajuda, dans un souffle. Si que l'ab voulu cacher, n'est pas être pas un secret. Mais une vérité que personne n'y voulait voir. La nuit était tombée doucement sur St. Eloy de roses. Les rues pavées, humides de rosée, lucéant sous la lueur tamisée des réverbères anciens. Le chien, de retour chez elle, déposa la clef sur un plateau en bois près de l'entrée. Juste quitte de son sablier favori. Elle n'y l'ouvrait pas si sort. Pas encore. Certaines réponses demandent un sommeil profond avant d'être révélées. Le lendemain, le soleil filtrait à travers les rideaux broads, projetant des motifs paisibles sur les murs. Le silence n'était pas pesant, mais complice. Dans la cuisine, l'eau chantait doucement dans la bouilloire, tandis que le pain grillait lentement, exhalant son odeur rassurante de matin ordinaire. Après le petit déjeuner, elle s'installa à sa table d'écriture. Elle observa de nouveau la clef. Ancienne de fabrication artisanale, forgie et la main. Une clef moderne de porte d'entrée. Elle appartenait à quelque chose d'intime. D'ancien, Lucien réfléchit. Elle connaissait bien la maison. De l'ab, elle s'y était rendue à plusieurs reprises pour les fêtes, au des dons de la paroisse, et elle se souvenait. Dans son bureau, un vieux secrétaire en chaîne, toujours ferme. Un meuble élégant mais discret, que peu de gens remarquaient. Elle saurait. Le tiroir du silence. Un URMU-Ra-T-L. Vers 11 heures. Elle se rendit discrètement chez l'abbaye, la clef dans ses poches. Le presbytery était calme, et élevé. Prévenue Madame Sorel, la Ballinger, de son passage. Toujours laser une trace, toujours agir avec clarté. À l'intérieur, tout était à sa place, trop à sa place. Rien n'y semblait de place depuis des jours. Elle avança jusqu'au bureau. Le secrétaire était là, contre le mur, tel un confident endormi. Elle introduisit doucement la clef. Un petit clic feuille. Le tiroir s'ouvrit avec lenteur. À l'intérieur, une enveloppe scellée, un cahier et couverture noire, et un sachet de lavandiers et acute cha acute e dot. Elle referma doucement la tiroir, gardant le contenu entre ses mains ganties. Elle n'ouvrait rien ici. Pas dans cette pièce les prières semblaient encore fl honor dot retro chez elle. Elle alluma une bougie, fit infuser une tisane, et s'assit dans son fauteuil, enveloppé d'une couverture douce. Elle regarda longtemps l'enveloppe
avant de la glisser entre les pages du cahier noir.pu. I shall ferme les yeux un moment. La vérité pouvait attendre unitas, au du, et peut aider. Un rêve entre deux pages. Asterisk lappers midi cesitira. Doucement, ursi par la vie et vint du vent entre les volets, et le crépitement discret de la bougie allumée. Lucien prit enfin le cahier et couverture noire. Le possesseur s'esgenu, et caressa esse service du bout des doigts. Le cuir était lisse, usé par les années, mais bien entretenu. Un objet chéri. Elle l'ouvrit délicate ment, dat la première page. Portait une date. Puis une écriture série, régulière, inclinée vers la droite. C'était bien celle de l'abnorit, sans aucun doute. Elle le savait pour avoir vu ses bénédictions, ses mots glissés dans les cartes de vue. Je ne suis pas un homme de secrets, mais en ma confiant poids. Un savoir qu'on n'est pas un transmetteur, un effacer. Il faut l'enfermer avec. Soin dans la feuille et the silence. Lucien tourne la page. Les mots devenaient plus denses, parfois rachers. L'ab écravait commençait confesse, dans un murmure d'encore et d'angoisse. Tout commence avec la donation de la famille Violet. Une cloche ancienne, retrouvée dans les ruines du vieux couvent. Un objet béni, mais dans le son et n'est jamais ressent sans malaise. Lucien franqua doucement les sourcils. Elle se souvenait de cette cloche. Installée dans la sacristie, mais rarement utilisée. On la disait trop fragile, trop ancienne. Était-ce simplement fella? La cahier parlait aussi d'un carnet disparu, autrefois en possession du frère Benut, aujourd'hui décédé. Un carnet contenant des observations sur les symboles graves dans la cloche, et sur des comportements étranges dans le village et certaines dates. Le chien se leva, fit quelques pas, puis ouvrit la fenêtre. L'air frais entra doucement, portant avec lui l'odeur des feuilles humides. Le monde semblait calme. Trop calme.l reprit essai lecture. Je n'ai jamais voulu croire à autre chose que le tangible. Mais certaines ombres n'y viennent pas d'eux. Nages, et parfois le silence prodige. Elle referma doucement le cahier, le tenant contre son corps. Si n'est pas un crime que je cherche, murmura-t-elle. C'est une vérité que personne n'ose prononcer, à voix haute et dans si. Chucketment, il n'y avait ni peur, ni tension. Seulement la promesse d'y aller plus loin, pas à pas, tasse per tasse, jusqu'au bout du mystère. Asterisk le lendemain matin, un voile de brume recouvert esti aloe de roses, comme un rideau léger suspendu au silence du village. Les sons étaient en feuilles, absorbs dans la wawat de l'air humide. Lucien marchait lentement jusqu'à l'église, ses clefs dans une poche, le cahier dans l'autre. Elle n'avait rien dit à Paul. Pas encore. Si chapitre-là devait se lire seul. L'église était vide, bénie d'une lumière bleutie, presque irréelle. Le vitrail de Saint-Michel projetait de longs traits de couleur sur les bancs vides. Elle avança jusqu'à la sacristie, où reposait la cloche en question, suspendue mais jamais utilisée, recouverte d'un voile blanc. Elle souleva le tissu, avec des lic et essaie de la cloche était petite, en bronze terni. Sur ses surfaces, des motifs graves. Le chien approcha son visage. Il n'y s'agissait pas de décorations religieuses ordinaires. Les symboles évoquaient des constellations, des cycles lunaires, et ci qui semblait être. Une carte, elle sortit le cahier, dans une note dated de Dix ans plus tit, lab écrivait,
J fait venir un horloger de tours. Il dit que les gravures indiquent un calendrier astronomique précis, aligné avec certaines dates. Don't. Celle de la mort du frère Benut. Lucien sentit un frisson du Louis. Parcourir Chine. Non pas de père, mais de veil. Quelque chose était caché ici, non pas un crime, mais une vérité. Une décision prise jadis. Pas hader mime bene. Ayas oublié demi volontairement. Elle toucha la cloche. Un tintement discret se fit entendre. Presque trop léger pour être real. Et pourtant, il semble résonner dans les morses. Comme si la pierre avait reconnu si son. Cette mémoire est elle recula d'un pas. Puis regarda de nouveau les gravures. UNE en particulier, plus USC, plus Cruci. Elle ressemblait à un petit arbre. L'arbre du jardin du presbytère. So UFF la T L dot le vieux pommier. Celui que lab télé, chaque hiver, avec un. Soin presque si acute acute. MONIL.L referra le cahier. Le prochain indice n'y serait pas dans un texte. Il serait une racine dans la terre. Le chien repartit. Le pas calme, l'esprit concentre, quand on revient d'un rêve qu'on n'a pas fini de comprendre. Asterisk le jardin du presbytère n'avait pas changé. Les allées de gravir, les buissons. Tales avec soin, les rosiers anciens attaches et des arceaux de fer forge. Tout semblait fige dans un pas intemporel. Seul le vieux pommier, au fond du terrain, semblait porter une mémoire plus lourde que les autres. Le chien s'en approcha, doucement. Le tronc était large, fendu par un droit moussu. Elle s'éganouilla lentement, posa ses gants sur la terre fraîche, et ferma les yeux. Le calme était complet. Seul le vent faisait frémir les branches. Elle regarda attentivement le sol. Un détail l'interpella. Une petite dalle de pierre, couverte de terre, presque dissimulée sous les feuilles mortes. Elle se leva alla. Chercha un petit owl dans l'abri voisin, et revint avec une brosse. Avec lenteur, elle nettoya la pierre. Un symbole y était grave, le même arbre que sur la cloche. Elle savait que, si n'était pas une tombée, si n'était pas un lieu de mort, c'était un lieu de dépit. De secret, le chien utilisa la clef, un petit déclic. Les dalles pivota légèrement, révélant une cavité étroite, profonde d'un mètre environ. Et l'intérieur, une botte. De bois sombre, soigneusement scellé, enveloppé dans un tissu dot, elle se leva avec précaution. Le bois était léger, mais solide. Elle l'enveloppa dans son manteau et repartit vers chez elle, sans se retourner dot, et retourer la maison. Elle s'installa dans son fauteuil préféré. L'horloge sonnait 6 heures. Le moment d'ouvrir. Elle versa le liquide chaud dans une tasse, ajuda une colère de mille, puis observa la botte. Elle l'ouvrit doucement, et l'intérieur, des lettres, des documents, et un petit portrait d'enfant, peint à la main. Elle prit la première lettre. Et celui au ciel, qui trouvera Chaque. Pardonnez notre silence. Ce n'est pas un crime que nous avons caché, mais une erreur ancienne, une promesse. Brisée sous le poids de devoir. Le chien referma les yeux un instant. Ce n'était pas une enquête sur un volume, ni un meurtre. C'était une histoire d'oubli, de pardon et de mémoire enfouie. Un mystère de miel. Posa la lettre sur la table et souffla sur sa tasse. Le vrai secret, c'est dit-elle, n'est jamais si que l'on trouve, mais pourquoi on la cache?
La botte, assis sur la nappe gradi, semblait appartenir à un autre cycle. Le silence dans la pièce était profond, mais jamais pesant. Dehors, la pluie s'était remise à tomber, en gouttes fines et régulières, comme une musique ancienne. Prit la première lettre entièrement. L'encre était légèrement fanée, mais encore lisible. L'écriture élégante portait les traces d'une main éduquée, mais émotive. Mon frère, je n'ai pas plus porter si secret celle. L'enfant est insécure, loin d'ici. Mais le regard de ses mères m'y had encore dans mes prières. Elle tourna lentement la page. Un nom apparaissait et demi-efface. Elizabeth Violet. Non, Lucien l'avait déjà lu dans le cahier de libre. La famille Violet. Celle qui avait fait don à la cloche. Une famille disparue depuis longtemps du village. Partie sans explication. Laissant derrière elle un manoir abandonné et des souvenirs muets. Elle sortit les autres lettres. Elles formaient un échange, sur plusieurs années, entre lab. Noirit et un homme signed seulement dit. Puis Lucien identifia Bintit comme son prédécesseur, l'ancien cure du village. Tu as raison de garder le silence, mais je crains que l'enfant, devenu adulte, n'y revienne un jour ici. Il n'y doit jamais apprendre la vérité sur sa naissance. Si n'était pas un patch, mais cela aurait été un scandale. Lucien resta longtemps immobile. Le tic-tac de l'horloge formait une berceuse rythmique, pendant qu'elle laissait les phrases résonner doucement dans son esprit. Si n'était pas un crime. C'était un amour interdit, pas être entre une Violet et un homme d'église. Un enfant ni hors des règles. Cacha, protège, aim à distance. Elle regardait de nouveau le petit portrait. Le visage doux d'un garçon de 5 ou 6 ans. Les yeux grands ouverts, un foulard autour du cou. Une date audace, 1949. Lucien ferma la botte. Tu sais que l'on a voulu cacher? C'était un amour trop grand pour l'époque. Murmura-t-l se leva, remit une butch dans le feu, et resta un instant debout, les mains croisées. De main, elle irait au manoir de Violet. Il était temps de voir si d'autres réponses. Dormait l'obus entre les rideaux de velours et les cadres oublis. Mais si soir, elle dormirait d'un sommeil léger et doux. Le corps étrangement, appuyé is acute dot asterisk le lendemain. Un léger brouillard couvrait la campage. Les collines semblaient flatter, détachées du sol, et les arbres du chemin formaient une arche silencieuse, comme une procession vers un pas fige. Lucien, émotively dans son manteau gris pearl, avançait pas vers le vieux manoir. Violet, le portail de feu forge, était entr'ouvert, grinquant doucement dans le vent. La grille n'avait pas été houlée depuis des années, mais l'entrée n'était pas barricadée, comme si la maison elle-même attendait encore un visiteur. Jardin était en friche. Les statues avaient perdu leur éclat, les buissons étaient devenus sauvages, mais rien n'y semblait abandonné. Plaudit, suspendu. Un loup en veille, Lucien poussa la lourde porte de bois, qui céda avec lenteur. L'intérieur était enveloppé de pénombre. Une odeur de poussière, de vieux tissues, de bois sec flottait dans l'air. Pourtant, tout était encore en place. Les fauteuils recouverts de draps, les horloges arrêtés, les livres bien alignés sur les étagères. Elle marqua lentement dans le salon, effleurant les meubles du bas des doits. Puis, sur une commode, elle vit un cadre retourne. Elle le redressa. Le portrait d'Elizabeth Violet, jeune, radieuse. Dans ses bras, un enfant blonde.
le mime que sur la peinture trouvée dans la botte. Le chien sentit une douce émotion monter. Cette maison n'était pas vide. Elle contenait encore l'écho d'un amour impossible, préservé dans l'esprit du temps. Elle monta et l'étage, les marches croquant sous ses pas. Dans la chambre principale, une coiffeuse portait un journal, ouvert à la dernière page. Écrit, il est parti ce matin, je n'ai pas pu lui dire. En ai lui, en ai au monde. Alors j'y confie à cette maison notre secret. Peut-être que Dieu, une douce le comprendra. Lucien referma le journal avec respect. Ce n'était pas un mystère à résoudre, mais une mémoire à préserver. Une histoire humaine, belle et douloureuse, que le silence avait protégée. Pendant plus d'un demi-siècle, elle descendit, reprit le portrait, et sortit lentement de la maison dont la lumière traversait désormais le brouillard. Le vent était plus doux, et dans le lointain, la cloche de l'église sonna, comme un salut discret. Le chien marqua jusqu'au portail, puis s'arrêta un instant pour observer la facade du manoir, que personne n'y juge si qu'est fait. Par amour, dit-elle dans un souffle dot et elle repartit. Le cœur rempli d'une mélancolie tranquille, douce comme un the acute, tiède un soir de pluie. Asterisk, la visite de manoir avait laissé en le chien une impression étrange, comme si un souffle ancien avait traversé ses pensées. De retour chez elle avait posé le portrait sur sa commode, face à la lumière douce de la fenêtre. L'enfant regardait l'extérieur avec une expression calme, presque veillée, comme si observait encore le village à travers les années. Le lendemain matin, elle rendit visite à Madame Newell, la doyenne du village, âgée de 90. Ans la vieille couturière n'y quittait plus son fauteuil près du pôle, mais son esprit était toujours aussi aiguisé que son aiguille l'avait autrefois. Le chien portait une brioche et douce. Après quelques canges de banalités, elle sortit le petit portrait. Vous souvenez-vous de ce petit enfant, Newell? Demanda-t-elle doucement. Madame Newell plissa les yeux, ajusta ses lunettes, et observa le visage peint. Oh, mais oui, on l'appelait le petit de Violet. Il jouait parfois dans le jardin, toujours sous bonne garde. Puis, un jour, plus rien. La famille est partie comme une bourrasque. Le chien acquiesça. Et la cloche, dans la sacristie? Vous en souvenez-vous? Newell franqua les sourcils. Ah, cela! Certains disent qu'elle n'y s'en est qu'à de rares occasions. Mais l'abnormalité la faisait sonner parfois, quand personne n'y regardait. Il disait qu'elle portait un son que seuls certains pouvaient entendre. Le chien ressentit un frisson. Un de ceux qui n'y font pas peur, mais qui révèlent une coïncidence oublie vous savez. Continua Newell. Les Violet avait une fille, Elizabeth, belle comme le jour. Discrète, pieuse. Elle écrivait beaucoup. Des poèmes, des lettres. On disait qu'elle aimait quelqu'un, mais qu'elle n'y pouvait pas le pauser. Lucien sentit que les pièces du puzzle se rejoignaient. Elle posa ses mains sur celles de Newell. Et vous, pensez que ce petit enfant était le fruit de ce petit amour interdit? La vieille dame hocha la tête lentement. Si que j'y pense. C'est qu'il en fait si qu'il en peut pour prodiguer si qui comptait. Et que parfois, le silence est une forme d'amour aussi. Le feu crépitait dans le pôle. La brune de hors s'était dissipée, laissant place à une douce et dorée. Lucien reprit à ses tasses. Elle sentait que la vérité était là, simple passée devant elle, sans drame ni éclat.
Just une histoire humaine. Soignusment cousu dans les replies du temps. Merci nul. Si, tu vous venez de dire, éclair bien des choses. En quittant la maison, elle s'est dit qu'avant la fin de cette semaine, elle ferait une heure chose, retrouver l'homme que l'enfant était devenu. Just pour lui dire qu'il avait it aim, acute dat asterisk du jours passèrent. Lucien, fidèle à son rythme paisible, passe si temps à relire les lettres, ranger ses notes, et consulter quelques registres anciens au presbytérie. Grâce à une date et à un indice contenant dans les écrits de l'abnoret, elle finit par trouver une adresse, celle d'un certain Julien E. vivant désormais à Angers. Elle contacta la mairie, s'informa discrètement. L'homme était professeur d'histoire à la retraite. Célibataire, sans enfants cornus. Un homme cultive, discret, respect. Lucien savait. Elle savait que c'était lui. Elle ne lui écrivait pas. Elle décida de les rencontrer. Si vendredi-là. Elle prit le train de 14h05. Un compartiment calme, presque vide. Le paysage défilait lentement derrière la vitre. Les champs d'ors, les arbres dansants au vent, les rivières luisantes. Tout semblait caler avec la douceur d'une horloge ancienne 16h12. Le train entra en gare d'Angers. Julien était là. Elle l'avait reconnu immédiatement. Les mêmes yeux que sur le portrait, le même porte de tête tranquille. Il attendait, laissant un livre relais en cuir. Quand elle s'approcha, elle leva les yeux, intrigue mais poli. Monsieur Julien? Eloy? Je suis Lucien Marple. Je viens de St. Eloi-des-roses. Il se leva, surprise, si village? Mais je n'y suis pas retourné depuis l'enfance. Lucien s'arrête doucement, et pourtant, il est veille sur vous depuis toujours, als s'assirent. Au café de la gare, elle sortit un petit carnet. Une. Elle lui raconta l'histoire. Les lettres, le cahier, le portrait, l'amour d'Elizabeth, le silence de l'ab, la cloche. Le jardin de Julien écoutait sans un mot. Parfois, ses yeux brillants. Une larme retenue, un sourire à moitié esquisse. Quand elle eut fini, il demanda simplement, pourquoi me l'avoir dit maintenant? Lucien répondit, la voix paisible, parce que certaines vérités n'y guérissent que lorsqu'on est prêt et laisse que à lire. Je crois que vous le taisez. Julien baissa les yeux. Il effleura le petit portrait que lui tendait. Puis, très lentement, il murmura, alors, je n'ai pas été oublié vous avez. Et aim, répondit Lucien. Silencieusement. Mais profond, écoute ment. Ils restèrent là un long moment. Le bruit des tasses, les annonces futuristes de la guerre, le cliquetis des killeres, tout formait une symphonie tranquille autour d'eux. Avant de repartir, Julien lui demanda, puis je revenez au village? Lucien acquiesça. Le banc sous la tilleul vous attend encore. Julien revint à St. Eloi-des-roses, une semaine plus tard. Il était vêtu simplement, d'un manteau de laine sombre, un chapeau discret à la main. Les villages semblaient inchangés, et pourtant, à chaque pas, il redécouvrait des souvenirs fidèles. Sous les pierres, les haies taillies, et les volets clos, Lucien l'attendait à la sortie de la gare, avec un panier de pique-nique et deux chailes. Elle l'accueillit avec un sourire sincère, sans hate. Ensemble, ils marchèrent jusqu'au jardin du presbytérie. Le vieux pommier était en fleurs. Tardivement, comme s'il avait attendu ce moment, Julien s'approcha du tronc, posa une main.
contre la course, who assassit sur le petit banc in pierre, just a quitte. Le silence s'installe, mais si n'était plus un silence de mystère. C'était un silence de paix. Le chien sortit deux tasses, un thermos, des biscuits au citron. Les de fumet entre eux, comme un souffle d'ancien temps. Aucun mot n'était nécessaire. Puis, doucement, Julien parla. Toute ma vie, j'ai senti quelque chose. Un vide que je n'y pouvais nommer. Comme une chambre fermée et cold dans mon cœur. Lucien hocha la tête. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, cette chambre est ouverte. Et elle est pleine de lumière. Ils spirent lentement. Le vent léger faisait danser les feuilles. Les cloches de l'église sonneront d'except airs. Et cette fois, Julien les entendit comme une bénédiction, dont il sortit de ses poches le portrait de ses murs. Désormais protégé dans un cadre fin, je n'y lui. En vaut pas, dit-il. J'y crois même. Que je la comprends. Lucien s'arrête. Vous êtes revenu au bon moment. Si n'est pas un hasard. C'est une réponse. Le soir tombe doucement. Le ciel s'est teinté de rose et d'or. Avant de partir, Julien demanda, puis-je rester quelques jours, retrouver ses peers, ses chemins? C'est pas. Le village n'attendait que cela, répondit Lucien dot, et dans cette réponse, il n'y avait un dream, une révélation spectaculaire, just une certitude tranquille. La vérité trouve son chemin. Et l'âme de Julien, son NCRH dot asterisk, le village de St. des Roses s'endormait une fois de plus, sous la lumière dorée d'un crépuscule paisible. Les volets s'effermaient doucement, les cheminées fumaient d'un feu lent, et quelque part. Un chat traversait la place sans bruit. Le chien était rentré chez elle, le quai plus léger que jamais. Dans ses fenêtres, elle observait le jardin, les nuages qui passaient comme des pensées douces, et les ombres qui s'étiraient sans crainte. Julien, lui, passait ses journées à marcher, et observer les détails du village qu'il avait oubliés. Il s'était assis de nouveau sous le tilleul, avait lu de vieux livres dans la bibliothèque abandonnée du presbytère, et écrit des lettres qu'il n'avait jamais pensé écrire. Non pas pour chercher, mais pour remercier dont il n'y avait plus rien à résoudre, juste à ressentir. Le secret qu'il portait n'était pas une blessure, mais une racine. Un lien invisible tissé par l'amour discret, la protection silencieuse, et l'intuition douce de ceux qui avaient sur lui sans jamais se émontar dot le village, dans son éternelle lenteur, avait tout absorbé. Les pierres avaient garde le secret, les vitraux le vaillant filtre, et la cloche, elle, avait chant doucement. Pour que jour, quelqu'un vienne écouter. Lucien referma son carnet d'enquête, cette fois pour de bon. Elle le posa sur l'étagère entre deux volumes de poésie. Et en soufflant la bougie, elle murmura, certains mystères n'y sont pas faits pour troubler. Ils sont là pour réconcilier. Dans le silence de la nuit, le vent reprit ses danses. Entre les branches, un carillon lointain tinta. Et les étoiles, apparent, comme des pensées rassurantes suspendues dans l'immensité. Mais, une autre histoire n'a trait pas aider, mais si sawyer. Si sawyer tout était essai. Just place.